It has got a joints with the clavicle. The ribs, how many ribs? First rib, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. Not all the ribs. There are 12 ribs in the body, but sternum joins with the 7th ribs because 8th rib joins with the cartilage of this black portion is the cartilage. Every rib, it is a bony part, and anteriorly it is a cartilage. We call it costal cartilage. We call costal cartilage. We call costal cartilage. Look, directly sternum is not attached to the bone, but via a costal cartilage. So rather term, a better term is not the sternum attached not to the rib but to the costal cartilage. How the names of the costal cartilage? According to as per the rib, it is attached. First rib, first costal cartilage here. Second rib, second costal cartilage. Third rib, third costal cartilage. Fourth rib, fourth costal cartilage. So it is attached to the number 1 to 7 costal cartilages, right? And also it attached to the clavicle. So it has got a manubrium and body, and last part here it is also absent, that is the xiphoid process, a small tongue-like projection called the xiphoid process. So first of all, how do you know the anterior, posterior and above, superior, inferior? Because there is no question of knowing the lateral medial because it is a single bone lying in the midline. So we have to know what is the anterior, what is the posterior. Anterior end, or better it is first the superior, inferior. Superior, it is the broader part, sealed like broader part is the superior. Manubrium is the superior. And xiphoid is a very small tongue-like projection, so you can easily understand that it is the anterior. It should not be like that. So when this is the anterior, superior, and opposite is the inferior. And anterior, posterior, how do you know? By two things. One is if you know the superior, there is a notch, big notch on the superior lateral aspect. Upper part of the superior lateral aspect, there is a big notch. This is called a notch. This shape we called a notch. So this notch. So it is on the up part, not this. So if we do like this, so it is also the one of the point of the superior inferior knowing. Now anterior, posterior. It is only one point you can know. Anterior, if you not by viewing, you must put your hands, flat surface of the hands, and in this way. You do this way. One surface is flat or slightly concave, and another surface is concave, slightly concave. So flat or convex surface is the anterior end, and concave is the posterior end. So that you can know anterior and posterior, and superior inferior know by the manubrium, also by the clavicular notch. How do you hold? Just like this. You can put this also, this hand also, because it is the midline, one structure. So this is a clavicle. So next question, why it is separated? Because during processing of the bone, they are separated. And actually, before puberty, they remain separated. Before puberty, they remain separated. Sternum develops, manubrium is a separate part, body is in a separate part, xiphoid process in a separate part. Manubrium and body up to puberty joins with a cartilage, via a cartilage, forming a joint known as a secondary cartilaginous joint. Secondary cartilaginous, right? Similarly, xiphoid joins with the body, again is symphysis of secondary cartilaginous joint. Those secondary, what is the difference between primary and secondary cartilaginous joint? Usually primary cartilaginous joints usually after some time ossify and become one. The joints disappear. For example, long bones. There is a primary cartilaginous joint.
between the epiphysis and diaphysis. After a certain period, you know, ossification, you know, 18 years, 19 years, they become disappear and they become one. No traces of joint are present. But secondary cartilaginous joint customarily will be remain separated. But here also, after old age, these become maybe ossified. After 60 years, they become ossified and become a single bone, though it is a secondary cartilaginous joint. Next, even the sternum also, the body of the sternum develops as a 4 pieces of separate small pieces, 4 pieces of bones. The body of the sternum develops when in young, it is not a single bone, but a small 4 pieces. Each piece we call sternibra, plural is sternibri. And after that, they join together to form a single body of the sternum. Next, general features. Manubrium, I have already told you, it has got an anterior surface, posterior surface, superior border, inferior border. Inferior border actually joins with the body, so that in normal condition we will not see it. Then the lateral, 2 lateral borders. Superior surface in the midline, here it is not a present, but normally it should be there. There is another notch. Between the clavicular notch, in the middle part of the superior border of the manubrium, there will be a notch. We call jugular notch, or better term, suprasternal notch, because it is situated on the upper part, upper border, supra. So we call suprasternal notch. Lateral, superolaterally there is a notch, we call clavicular notch. Just below the clavicular notch, there is another notch. Just below the clavicular notch, there is another notch. There is another notch. There is another notch. It is this notch is for the attachment to the first costal cartilage. And just below that, where it joins with the sternum, body of the sternum, there is an half notch. There is a half notch. When it joins with the body of the sternum, the notch becomes complete. So it is a half, here it is a half. When it joins, it becomes 1. And it is for the joining of the second costal cartilage, and a very important landmark for counting ribs. So here is the second costal cartilage, right? Joins with the manubrium body, right? Second costal cartilage join here. So in our body, and where it joins, the manubrium and the body form a angle. It's form a angle. This side form an angle. Form an angle. And this angle, transversely placed angle, it is known as the sternal angle. You can feel your own body also. So, second rib, second costal cartilage joins at the sternal angle. So, while you feel the sternal angle in patient body, in our body, when you feel it, go laterally. Where do you go? The second rib. Then the next rib is the third, fourth, fifth, and ultimately go laterally. Because if you count second, third, fourth, fifth, sixth, you will miss the lower ribs. So that second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11, 12. যত যাবে তত পেছন দিকে চলে যাবে। নাহলে কাউন্টিং এ ভুল হবে। The lower ribs are very small. So it is very important for counting ribs, this sternal angle. If you count it from below, you can count it, but there might be misleading, because in some persons
the 12th rib, even the 11th rib of one on either side may be absent. So if you count you miss the last rib, you count the last rib is a 12th rib, actually it is a 11th rib. Because the 12th rib of that person is missing. So better to count in this way. Sternal angle, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th. 12th যখন যাবে একদম পেছনে. So it is a very important clinical anatomy. In the body, there is an anterior and posterior surface, concave and laterally. There are notches for articulation, half notch for the second, third, fourth, fifth, sixth, and half notch for the lower. When it joins with the xiphoid, it completes notch, and at the xiphi-sternal joint, it joins with this lower notch joins with the 7th costal cartilage. This lower notch, here it is the second, and it is the 7th. Last is the 7th costal cartilage. And 8th costal cartilage joins with the 7th costal cartilage, 9th, 10th, and 11th and 12th doesn't join any other because it is a floating ribs. They remain separated as its own. So now the special features. Special features on the anterior surface, one on either side, on the upper part, there is a small, I have drawn it, attachment of a muscles, origin of a muscle. ওপরেরটা ওপরে একটাই দেখতে পাচ্ছ, বাকিটা ডেকে দিয়েছে. One on two small slits where this muscle sternocleidomastoid arises. One of the heads. Sternocleidomastoid is a big muscle. Lower is the origin from the sternum as well as the clavicle. So sternocleido means clavicle. And insertion is here, mastoid process of the temporal bone. So the name is sternocleidomastoid. So here is the origin of the two neck muscles, sternocleidomastoid, one on either side. Below, there is an origin of a part of the pectoralis major muscle. When you complete with a body, this is the part of the, so complete pectoralis major muscle. শুধু manubrium upper part and body te pectoralis major muscle origin, one on either side. এরম ভাবে এই যে pectoralis major, কেমন কোথায় যায়, ইনসারশন কোথায়? হ্যাঁ, ভেরি গুড. দুপাশে দুই মেজর, মধ্যখানে pectoralis major, teres major আর ফ্লোরে ল্যাটিস major. দুধারে দুটো মেজর থাকে, মধ্যখানে লেডি থাকে, ল্যাটিসিমাস ডরসাম. কেমন? তাহলে ভালো পড়ছে. তাহলে এইটা গেল pectoralis major. কেমন? আচ্ছা, এবার স্টার্নামের posterior surface. posterior surface এ উপরে দুটো স্লিপস, নিচে দুটো স্লিপস আছে. উপরে দুটো one on either side, নিচে দুটো one on either side. এখানে আমাদের বোন রয়েছে হাইওয়েড বোন, তার নিচে এইটা হচ্ছে থাইরয়েড কার্টিলেজ. উপরে তাহলে কি হাইওয়েড, নিচে থাইরয়েড. উপরেরটা হচ্ছে স্টার্নোহাইওয়েড বোনের অ্যাটাচমেন্ট, নিচেরটা হচ্ছে স্টার্নোথাইরয়েডের অ্যাটাচমেন্ট. উপরে হাইওয়েড, তাহলে উপরেরটা হাইওয়েড, নিচেরটা থাইরয়েড. এখান থেকে মাসল, ফ্ল্যাট মাসল, এখানে গিয়ে হাইওয়েডে যাচ্ছে, নিচেরটা এখান থেকে গিয়ে থাইরয়েডে যাচ্ছে. হয়ে গেল.
সোজা ঝামেলা কিছু নেই। আর ল্যাটারালি ক্ল্যাভিকুলের সাথে জয়েন করছে, সারাউন্ডিং ইট is as it is a synovial joint, there is a synovial capsule surrounding it. Any synovial joint has got a surrounding capsule, so capsule is attached. এরপরে যেটা বলা হয়নি, suprasternal notch. Suprasternal notch, here it is a very important notch for surgeon, head neck surgeon, because in our neck there is a deep fossa, and one of the deep fossa surrounds the whole of the neck. We call investing layer of the deep cervical fossa. কি বলি? Investing layer of the deep cervical, মানে হচ্ছে neck, investing layer of the deep cervical fossa, because there are two other deep fossa are present, prevertebral and pretracheal. যাচ্ছি না, এটাকে পুরো এরকম করে ইনভেস্ট করে রাখে, এটা প্লাস্টিক দিয়ে যদি ঘিরে রাখো এরকম, all the structures are invested by it, তাকে বলে ইনভেস্টিং লেয়ার অফ দ্য ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা। এই ইনভেস্টিং লেয়ার অফ দ্য ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা just above the suprasternal notch, it splits into two. One layer splits into two and attached to the anterior and posterior border of the suprasternal notch. বুঝতে পেরেছো? এটা দুটো ভাগ হয়ে যায়। ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা উপরে one single layer, it becomes two layer and attached to the suprasternal notch. As it is separated, above the suprasternal notch there is a space. কেমন? এটা যদি suprasternal notch হয়, এই স্প্লিট করছে, there is a space. স্পেসটাকে বলি আমরা suprasternal space. Anterior jugular vein on another side and connecting vein, the lymph node are present there. তাহলে suprasternal space of Barnes বলা হয়, ঠিক আছে? কেমন? আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে বডি। বডির ওয়ান অন আইদার সাইডে, আগেই বলেছি pectoralis major, pectoralis major, আচ্ছা, আর posterior surface এ দুটো মাসল স্ট্রিপস রয়েছে, থোরাক্সে একটা মাসল রয়েছে, sternocleidomastoid, sternocleidomastoid। পরে যখন থোরাক্স পরি শুরু হয়ে যাবে নেক্সট উইক থেকে, দেখবে sternocleidomastoid মাসলের এখানে অ্যাটাচ। আর এইখানে তো বুঝতেই পারছো রিবস costal cartilage লাগছে। আচ্ছা, নেক্সট xiphoid process. Though xiphoid process is small, there is an attachment of muscles. In the abdomen, there is in three flat muscles are present: external oblique, internal oblique, and transversus abdominis. These flat muscle, when comes anteriorly, they become flat and aponeurotic. Aponeurotic মানে বলছি flat sheet. Three sheet হয়, তাকে বলে aponeurosis. And in the midline, these three sheets, one on either side, join together to form a tough white tendinous structure. We call it linea alba. Which is a tough, একদম দড়ির মতো সাদা দড়ি, white এটা দড়ি। Lower it is attached to the symphysis pubis, and above it is attached to the tip of the linea alba. এটা যদি xiphoid প্রসেস হয়, এই হচ্ছে linea alba, আর এখানে তিনটে ফ্ল্যাট মাসল আছে, কেমন? আর external oblique aponeurosis also attached to the 5th, 6th and 7th costal cartilage, sternum, and also to the side of the xiphoid process. আর xiphoid process পেছনে নেই, এখানে on the posterior side there is attachment of the deep diaphragm muscle. আগেই বলেছি deep diaphragm মানে there are so many diaphragms. MD তে কালকে কোশ্চেন এসেছিল, কালকে MD পরীক্ষা ছিল, MD anatomical ছিল, describes the diaphragms of our body, and describe নয়,
What are the diaphragms of our body present and describe in details the lowest diaphragm? কেউ যদি এইটা লিখে দেয় তাহলে জিরো। There are so many diaphragms from head neck region to our body, তোমরা জানবে। তাদের মধ্যে এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়, তার জন্য আমরা এটাকে বলি which separates the thoracic cavity and the abdomen, the diaphragm. এখানে রয়েছে pelvic diaphragm, কেমন? এখানে রয়েছে diaphragm celli, আরো diaphragm আছে। সুতরাং এই বি diaphragm এর দুটো স্লিপস one on the other side of the xiphoid process এ লাগে। গেল। এরপরে xiphoid তোমার স্টার্নাম মোটামুটি ফিচার শেষ, 15 মিনিটে আধ ঘন্টায় শেষ। এরপরে হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি হচ্ছে স্টার্নামে সামটাইমস a part of the sternum, body of the sternum may not be developed, so that exposing a part of the heart, এটা গেল একটা। আর 2 নম্বর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে what is the importance of the sternal angle? Sternal angle is an important landmark in our body. What are these importance? Number 1, counting of ribs. Number 2, here the beginning of the arch of aorta and end of the arch of aorta. এটা যদি হার্ট হয়, হার্টের লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে এইটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে একটা বিশাল মোটা আর্টারি বেরোচ্ছে, তাকে বলা হয় অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা। একে কি বলে? অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা। এখান থেকে হার্টের আর্টারি, করোনারি আর্টারি বেরোচ্ছে। এই অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা নাও কন্টিনিউড অ্যাজ এ আর্চ অফ অ্যাওর্টা। আর আর্চ অফ অ্যাওর্টা নেক্সট কন্টিনিউড অ্যাজ এ পেছন দিয়ে descending thoracic aorta. When it pierces the diaphragm, it becomes abdominal aorta. Same thing. একটাই টিউব, ascending aorta, arch of aorta, descending thoracic aorta. এই arch of aorta beginning and end একটাই লেভেলে, স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল। কিন্তু আমরা ছবিতে কি দেখিয়েছি? এরকম সেম প্লেনে। নো, ascending aorta remain in more anterior plane and descending thoracic aorta remain in more posterior plane. Actually, arch of aorta remains like that. Not only anterior to posterior, right to left, but also anterior to posterior. এরম থাকে না, ছবিতে যেরকম এঁকেছি। এই নয় যে আর্চ অফ অ্যাওর্টা এইখানে এরম ভাবে থাকে। এটা ক্লিয়ার করে নাও আইডিয়াটা। ছবিতে কেন পারি না? 2 ডাইমেনশনাল আঁকা সম্ভব না, এই 3 ডাইমেনশনাল আঁকা সম্ভব না। 2 ডাইমেনশনাল আঁকা এরকম থাকে না, এটা থাকে এই রকম। বুঝতে পেরেছো? কিন্তু লেভেলটা একই, বিগিনিং স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল, এন্ডো স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল, এরপরে ওটা ডিসেন্ডিং হয়ে গেল। তাহলে এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আরেকটা হচ্ছে আমাদের শরীর অ্যাবডোমেনে একটা ইম্পর্টেন্ট ভেইন রয়েছে, অ্যাজাইগোস ভেইন। এই অ্যাজাইগোস ভেইনটা হুক রাউন্ড করে at the level of the sternal angle, হুকিং করে পরে এটা সুপিরিয়র ভেনে কেভাতে ড্রেন করে, এই হুক করে ইয়েতে যায় স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল। কেমন? সুতরাং এইগুলি ইম্পর্টেন্স অফ দ্য স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, sternal puncture. As it is a flat bone, it contains red marrow throughout life. Femur only ends of the life থাকে, but main marrow cavity becomes yellow এবং full of fat, not a hematopoietic tissues are present. But in the flat bone, red marrow is present and can produce blood cells. So for detection of
certain disease, we need marrow tissues, right? So we must introduce a needle and suck out the marrow. And sternum is one of the site by which you can extract marrow. Not a preferable site, but it can be given. Iliac crest এখান থেকে আমরা শান্ত ম্যারো নেই, লোয়ার এন্ড অফ টিবিয়া থেকে অনেক সময় নেওয়া হয়। But sternum is one of the site where used, which is known as the sternal puncture. So more or less this is all about sternum, very small bone, বাড়িতে পড়ে নিই। ঠিক আছে, যাও আজকে।